بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد طاہر داوڑ شمالی وزیرستان میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن اور جوانی میں ان سب صعوبتوں سے گزرے جن سے قبائلی علاقوں کا ہر نوجوان گزرتا رہا، اور ان کے خاندان کو بھی اسی طرح جبر و بے دخلی کے عذابوں کو جھیلنا پڑا جو عذاب وزیرستان کے ہر گھرانے کا مقدر بنے تھے۔ انہوں نے شاعرانہ طبیعت پائی تھی، اس لیے ایم پشتو کو ترجیح دی۔ عشق و محبت اور امن کی آس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری پر وطن اور اس میں رہنے والے انسانوں سے پیار کا رنگ غالب تھا۔ اپنی شاعری میں انہوں نے اپنے لوگوں کی صعوبتوں اور دکھوں کو اس خوبصورتی سے الفاظ کا جامہ پہنایا کہ پشتو کے معروف گلوکار ان کی شاعری گانے پر مجبور تھے۔ تاہم وہ اپنی قوم کو مایوسی کی طرف لے جا رہے تھے اور نہ بغاوت پر اکسا رہے تھے، بلکہ تعلیم اور محنت کا درس دے کر وہ ان مصائب سے نکلنے کا مناسب اور مثبت رستہ دکھا رہے تھے۔ اپنی دھرتی اور لوگوں کی حفاظت کا شوق انہیں محکمہ پولیس میں لے آیا۔ وزیرستان میں چونکہ پولیس کا نظام نہیں تھا، اس لیے وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پختونخوا پولیس میں بطور ASI بھرتی ہوئے۔ مختلف حیثیتوں میں وزیرستان کے سنگم پر واقع ضلع بنو میں کئی سال تک آگ سے کھیلتے رہے۔ ان کو مارنے کے لیے خودکش حملے بھی ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو سلامت رکھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ پشاور کے SP رورل تعینات ہوئے اور اغوا کے دن تک اس پوسٹ پر کام کرتے رہے۔ 26 اکتوبر کو وہ نئے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جس کی سیکیورٹی کے براہ راست انچارج وزیر اعظم صاحب خود ہیں، میں چھٹی کا دن گزارنے آئے، جہاں سے نامعلوم افراد نے ان کو اٹھا لیا۔ ان کی اغوا کی خبر میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح تو پھیل گئی، لیکن پولیس کی کوئی حرکت نظر آئی اور نہ وفاقی یا صوبائی حکومت کی۔ ان کے قتل کی خبر تک درمیان کے 18 دنوں میں وزیر مملکت برائے داخلہ کی زبان سے ان کا نام سننے کو ملا۔ اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنتی نظر آئی اور نہ کوئی اجلاس ہوا۔ ان کے بھائی اور بیٹا کبھی ایک در اور کبھی دوسرا در کٹکھٹاتے رہے، لیکن کسی وزیر مشیر نے ان کی اشکشوئی نہیں کی۔ اغوا کے 2 دن بعد ان کے موبائل فون سے ان کی اہلیہ کو انگریزی زبان میں SMS موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں اور ایسے علاقے میں ہیں جہاں سگنلز کام نہیں کر رہے۔ ان کے بھائیوں کے مطابق پولیس نے انہیں بتایا کہ جہاں سے SMS آیا تھا وہ جہلم کے ساتھ سرائے عالمگیر کا علاقہ تھا۔ KP حکومت اور پولیس کی طرف سے ان کے اہل خانہ کو مشورے دیے جاتے رہے کہ وہ خاموش رہیں، لیکن تنگ آ کر ان کے اہل خانہ اور داوڑ قبیلے کے عمائدین نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر لی، تاہم پھر بھی حکومت حرکت میں نہیں آئی۔ ان کے اغوا کے چند روز بعد وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ترجمان افتخار دورانی نے دعویٰ کیا کہ طاہر داوڑ کے اغوا کی خبر میڈیا نے غلط طور پر پھیلائی ہے۔ ان کے بقول وہ 2-3 دن کے لیے چھٹی پر گئے تھے اور اب واپس پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اینکر نے ان کے دعوے پر حیرت کا اظہار کیا، لیکن دورانی صاحب نے انتہائی متکبرانہ انداز میں دعویٰ کیا کہ باخبر ترین حکومتی عہدیدار اور پختون ہونے کے ناطے ان سے زیادہ قوی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ان کے اغوا کے دنوں میں وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے ملک بھر کے دورے کیے، ٹی وی کو لمبے انٹرویوز دیے، تھانوں پر چاپے بھی مارے اور اپنے خالات عالیہ سے پوری دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے قطر کے دورے پر بھی گئے، لیکن وہ وقت نہیں نکال سکے تو بس طاہر داوڑ کی بازیابی کی خاطر کوششوں کے لیے یا پھر ان کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ 13 نومبر یعنی اغوا کے 18 دن بعد طاہر داوڑ کی میت کی تصویروں کے ساتھ یہ خبر آئی کہ پشاور کے باسیوں کی زندگیوں اور عزتوں کے تحفظ کی ڈیوٹی پر مامور طاہر داوڑ خود مردہ حالت میں افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں پائے گئے۔ اگلے دن جب وزیر مملکت برائے داخلہ سے میڈیا والوں نے سوال کیا تو انہیں تب بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا اور فوٹوشاپ کی ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اور چونکہ یہ حساس معاملہ ہے اس لیے وہ اس پر سردست بات نہیں کر سکتے۔ کسی کی زندگی کی بات ہے، فوٹوشاپ آج کل تمام مس پرسیپشنز ہیں، یہاں سے ججمنٹل اور سویپنگ سٹیٹمنٹ سنائی دے، اس کو ایوائڈ کریں۔ اگلے دن وہ سینٹ میں آئے اور پھر بلند آواز میں بلند دعووں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بالآخر وزیر اعظم حرکت میں آ گئے ہیں اور تحقیقات کے لیے ان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کمیٹیوں کے قیام کا کیا فائدہ؟
بے حسی کا اس سے بڑا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی مبینہ مثالی پولیس کے ایک ایس پی نئے پاکستان کے دارالحکومت سے اغوا ہوئے اور آج 18 دن بعد وزیر اعظم پاکستان ان کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر افغان حکومت نے پوری کر دی۔ افغان حکومت میں موجود پاکستان اور افغان دشمن عناصر، میں ان کو پاکستان اور افغان دشمن عناصر اس لیے کہتا ہوں کہ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ جو افغان پاکستان کے ساتھ اپنی حکومت کے تعلقات خراب کر رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ اپنے افغانستان کے بھی دشمن ہیں، اور جو پاکستانی افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں وہ افغانستان کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ تو ان عناصر نے جو افغان حکومت میں موجود ہے نئے طاہر داوڑ کی میت کو حوالہ کرنے کے معاملے میں جس گندی سیاست سے کام لیا اسے اسلامی، انسانی، سفارتی اور پختون روایات کی بدترین پامالی کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ افغانستان کی حکومت نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ افسوسناک ہے، لیکن اب اس کی آڑ میں حکومت پاکستان جس طرح اپنے جرائم کو چھپانا چاہتی ہے وہ افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ طاہر داوڑ کے پی کے مثالی صوبے جس پر 5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے کہ ایک افسر تھے، وہ اسلام آباد سے اغوا ہوئے جس کی سیکیورٹی براہ راست وفاقی وزیر داخلہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے انہیں سرائے عالمگیر جو وزیر اطلاعات کا علاقہ ہے اور جہاں پہ بزدار صاحب کی حکومت ہے وہاں لے جایا گیا، پھر انہیں میاوالی جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے سے گزارا گیا، اس کے بعد انہیں کوہاٹ جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ کا علاقہ ہے وہاں سے گزار کر ان کے بقول بنو کے راستے افغانستان لے جایا گیا اور پھر افغانستان کے صوبہ ننگرہار منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ترجمان اور معاون خصوصی افتخار دورانی نے جس بے دردی کے ساتھ مغوی پولیس افسر کے بارے میں بین الاقوامی نشریاتی ارادے پر بیٹھ کر سفید جھوٹ بولا کہ وہ تو پشاور میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس حکومت کے کسی اور دعوے پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے ترجمان کی اس بے حسی اور ڈٹائی کے بعد اب ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جہاز پاکستان نہیں آیا؟ یہ حکومتی ترجمان اگر مغوی طاہر داوڑ کے بارے میں میڈیا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پشاور میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو پھر نہ جانے ان معاملات پر کس قدر جھوٹ بول رہے ہوں گے جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کہ پھر شہر ناپرسان؟ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پاکستان میں افغانستان کے سفیر اور افغان صدر کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر عمر زاخیلوال ہمارے ساتھ ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، پاکستان میں اسلامی جمہوریہ افغانستان کے سفیر ڈاکٹر عمر زاخیلوال بھرپور وقت یہاں سفیر کی حیثیت سے گزار کے اپنے ملک واپس لوٹ رہے ہیں۔ وہ یہاں افغانستان کے پریزیڈنٹ کے اسپیشل انوائے تھے۔ ڈاکٹر عمر زاخیلوال جن کا بنیادی تعلق ننگرہار سے ہیں لیکن بدخشان میں پیدا ہوئے، 17 سال کی عمر میں ہجرت کی پاکستان، جہاد میں بھی حصہ لیا، یونیورسٹی آف وینی پیگ سے انہوں نے اکنامکس میں بیچلر کیا، پھر کوئین یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کیا، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کنسلٹنٹ رہے اور پھر کابل یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے۔ 9/11 کے بعد لوئے جرگا کے رکن رہے۔ افغانستان کی آئین سازی کے عمل میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 2005 میں انہوں نے افغانستان سے متعلق پہلی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ لکھی UNDP کے لیے۔ 2009 میں وہ سابق پریزیڈنٹ حامد کرزئی کے انتخابی مہم کے انچارج تھے۔ 2009 کے بعد وہ وزیر خزانہ بنے اور افغانستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ کئی اور محکموں کے بھی وزیر رہے اور 2016 میں وہ پاکستان میں سفیر مقرر ہوئے۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر عمر زاخیلوال اگرچہ ایک سفیر کی حیثیت سے وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تنازعات کو تو ختم نہیں کر سکے، لیکن شاید اگر اس دوران وہ نہ ہوتے اور ان کا یہ بھرپور رول نہ ہوتا تو خدا نخواستہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آج اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہوتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس طرح انہوں نے ایک انتہائی پرآشوب اور ٹینشن سے بھرپور دور میں یہ ذمہ داری سنبھالی تھی، تو آج جب وہ یہ ذمہ داری چھوڑنے جا رہے ہیں چند روز بعد، تو ایک بار پھر طاہر داوڑ کی
वो कत्ल के मामले पे दोनों ममालिक के दरमियान तलखियों ने जन्म लिया है। तो नाज़रीन, आज के जरगे में हम उनसे इस मौजू पे भी बात करेंगे और उन्होंने यहाँ पे जो सर्व किया पाकिस्तान से मुतालिक उनके मुशाहिदात भी उनसे जानेंगे और सबसे बढ़कर ये कि उनसे उनके नताइज फ़िक्र का ख़ुलासा जानेंगे कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बैन मामलात को किस नज़र से देखते हैं और वे फॉरवर्ड के लिए और आगे की सफ़र के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहले तो इस नाखुशगवार वाक़े से आगाज़ करते हैं। आप ख़ुद पाकिस्तान में भी रिफ्यूजी रहें, यहाँ पे लाखों अफ़गान रह रहे हैं, उनकी मैयतें भी जा रही हैं अफ़गानिस्तान, वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक इस हवाले से कोई शिकायत अफ़गानों को पैदा नहीं हुई होगी कि ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे पाकिस्तानियों ने कोई कमी आने दी। ये पहला एक मौका आया था कि पाकिस्तान का एक नामवर पुलिस ऑफिसर जिसका वॉर ऑन टेरर में बुनियादी किरदार था, जिन पे खुदकुश हमले भी हुए थे, उनकी मैयत अफ़गान हुकूमत के हाथ में आ गई। तो क्यों उनकी हवालगी में ताख़ीर किया गया और फिर ये क्यों ज़िद की गई कि जी उनको हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे? Bismillahirrahmanirrahim. First, let me thank you for not only inviting me today, but on many other occasions, and giving me the opportunity to speak to you and through your program to the Pakistani people. Unfortunately, the environment in which the relations between the two countries are and the suspicion that any action in reaction generates prevents us to look at things from a very negative perspective and angle. The handling of Tahir Dawar Saab's tragedy certainly could have been done differently. I think it could have been messaged differently. I found out about it only after it was leaked in the social media that the body was found only a couple of 100 meters into our territory. On the other side, in that body matched that of SP Tahir Dawar Saab's. I didn't know. I had never heard about Tahir Dawar before. The Afghan government never knew about it before. And because he was a police officer, because he was a young man, because it generated so much interest and passion about this great tragedy. Actually, I called Kabul and I called Jalalabad. They certainly, Jalalabad acknowledged that the body was received and that Kabul was not even full aware of it. But my suggestion was that it should be treated with sensitivity, full respect and dignity. And that is how it was luckily treated with. A body that was not in a very dignified way, again found on our side in a ditch, was picked up, taken to a moat, washed and kaffaned and put in coffin, and elders and tribal elders who found it, and particularly when they found that he was again an important person on this side, praying for him and treating him with deference and respect, I think should have been reflected more positively on this side. If there was one thing that it generated sympathy and it generated condolences and it generated emotions on both sides, that commonality should have been seen positively, not negatively. There shouldn't have been a divisive thing. It should be a thing of unity, and that is how it should have been. It shouldn't be used. No doubt, the widespread use of social media, and particularly certain individuals not sort of judging or looking at the consequences of their statements, certainly will use it, or maybe out of emotions, maybe out of good intentions and all that, and then giving a spin to that, or preventing a spin to that, is the responsibility of officers, individuals or leaders in charge of this, to temper it down and turn it. I think this was a tragedy, it still is a tragedy, but this tragedy could bring us closer together. In fact, it did bring the people closer together, and that is how it should be reflected,
how it could be reflected and how we should manage it. डॉक्टर साहब ट्यूसडे को उनकी लाश मिली, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिन उनकी लाश हवालगी में जलालाबाद और तुरखम के दरमियान तो 1.5 घंटे का रास्ता है, तो First of all, ये क्यों ताख़ीर I'll tell you, there was a body that generated so much interest. And the first call from Pakistan was that it was found certainly on our side of the soil that we need to investigate. So it does require that our institutions, relevant institutions, do carry out such investigation. Till Wednesday, in fact it was Wednesday that it was confirmed that it was indeed him, and it took only a day. We didn't have the facilities for carrying out the post-mortem investigation that we had to do. So people had to come from Kabul, and they did come from Kabul. Thursday morning did carry out with again keeping in mind the dignity and respect to the corpse of the deceased, did carry out that initial investigation. So it certainly takes a few hours. And by afternoon he crossed Torkham and he came on this side. I think perhaps also miscommunication, no doubt about it. I think again reading messages, everybody today speaks to media and all that, and some would be more emotional, and Pakistan side as well there were a lot of emotional statements, but they should not be read as official statements. लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों ने गिला यहाँ पे ये है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को अंडरमाइन करने की कोशिश की, उसकी अथॉरिटी को, और इसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया, ये कह के कि हम लाश पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को या पाकिस्तान की हुकूमत की बजाय हम मोहसिन दावड़ को या फ़लाँ को देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी नहीं थी, ये कहना कि हम हुकूमत के नुमाइंदे को नहीं कि ख़ुद वज़ीर दाखिला तोरखम पे उसको देने की बजाय लाश किसी और को देना। First of all, I think we are reading too much into this messages in social media. At the end, what happened? At the end, the lash crossed Torkham. The first line in the crossing of Torkham are who? The Pakistani state and the Pakistani government, and it's them who received it, the corpse, and it's them who received it, and it's them who handled it. And I'm aware of those different statements coming out, but then we should then judge it by what happened at the end. At the end, the body crossed into Torkham. The Pakistani state did receive the body. It was the Pakistani state who transferred it by helicopter from Landi Kotal, transferred from Torkham to Landi Kotal, and from Landi Kotal to wherever by helicopter. And that is how we should, now that we know what happened, we should judge it. And whatever other statements, speculations from individuals, and not individuals of responsibility, but random individuals, and making a big thing out of it, I think we need to temper down. लेकिन इस हवाले से सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी जो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, वज़ीर ममलिकत, वो ये कहते हैं, मीडिया पे आके उन्होंने ये कहा कि हमसे इतना इंतज़ार करवाया गया, और वो ये कहते हैं कि उधर ये कोशिश की गई कि भाई लाश हम इनको देने की बजाय First of all, there was 16 days he had disappeared. If the state here could wait for 16 days, I think could wait for a few more hours. And at the end, it was a matter of few more hours, not days. Again, he went there yesterday afternoon, and it was within that afternoon, maybe he expected at 2 o'clock and the corpse arrived at 4 o'clock. Maybe he expected at 12 o'clock and it arrived even, let's say, 5 o'clock. In fact, it was before that. So why should a wait of a few hours, even if it's a minister, become such a big deal? It shouldn't. I think it's the responsibility of responsible individuals to take a bigger issue, particularly bilaterally, and turn into a smaller one. But to take a smaller such sort of glitch and turn into a bigger one, I think is not the right. डॉक्टर साहब, तलख बातें बहुत हो गई, तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो डॉक्टर उमर ज़ाखिरवाल साहब के साथ दो तरफ़ा इश्यूज़ पे भी बात होगी और अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात पे भी बात होगी। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल साहब, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर, आज के जिरगे में हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, भरपूर सफारतकारी की आपने पाकिस्तान में, अब जब कि आप वापस जा रहे हैं, आपके तजुर्बात का निचोड़ क्या है? दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बुनियादी प्रॉब्लम क्या है और उसका हल क्या हो सकता है? Well, बुनियादी problem is what we just discussed. I think this environment of mistrust turns even things that we could spend them positively into negative rhetoric, and make it difficult for us to move forward. I think when it comes to the issues between the two countries, the issues are not that deep that we could not overcome them. I think we need to overcome our mistrust. I think we need to, in order to overcome our mistrust, I think we need to be talking to each other a lot more in a very open and candid manner. I think we need to understand each other's concerns about mutual concerns, and each other's positions in national interest in all that. And if we spend and invest some time in sincerity into it, I think overcoming the issue is not going to be that difficult. The past 2.5 or close to 3 years that I've been here, I have started myself on my initiative many steps that have been responded to both from Pakistani side and Afghan side, to which I'm grateful to the leadership of both countries, because if first they didn't have the intention for this relationship to work, they would not have listened. And if they didn't see it as in the best interest of their nation to change this current environment of mistrust between the two countries that has affected the situation in Afghanistan but also in Pakistan, to a different one, to a closer in cordial relations that is good for both countries and for the people of both countries. So we take a step or two, but then maintaining those steps has become extremely difficult and frustrating. You've been a witness yourselves that many of our initiatives have been on to a good start. 1 or 2 or 3 steps we take, we generate a lot of enthusiasm, optimism and all that. But some incident happens, and of course incidents will continue to happen. Tahir Dawar's case is a case in point. But if we find a way to turn even tragedies into opportunities for constructive dialogue and overcoming our difficulties, I think we will be in a lot better situation than we are today. क्या चाहती है आपकी हुकूमत पाकिस्तान से? इस वक्त आप लोगों का मेन डिमांड क्या है पाकिस्तान से, और मेन शिकवा या गिला वो क्या है? Sincere brotherhood, close relations, policies that support peace and stability in Afghanistan. Looking at Afghanistan as an independent, sovereign nation, but at the same time with opportunity to be the closest friend to Pakistan. That's what we seek. लेकिन पाकिस्तान को भी यही तवक्को है कि आपकी सरजमीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, पर्टिकुलरली इंडियन जिस तरीके से इस्तेमाल करे। तो पाकिस्तान के इस कंसर्न को आप किस तरह एड्रेस करें? That would be a very legitimate demand and expectation of Pakistan, and that would be the best in the best national interest of Afghanistan to respond to that and give the needed assurances to Pakistan that for the sake of its own national interest, that's not what Afghanistan would be doing. That's not what Afghanistan is doing. We need to be factual, and we need to, instead of basing our judgment on perceptions and misperceptions in exaggerated, let's say, rumors, it's not too difficult to actually get down to and verify facts, and then and base our judgment based on verified facts. And that's how we should move forward. बज़ाहिर तो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के जो स्टैंड्स हैं उसमें बौदुल मशरिक़ैन नज़र आता है। कोई इम्कान है तालिबान से मुफ़ाहमत का आपकी हुकूमत? Oh yeah, no, it's not that far apart.
At the end part, why Taliban are also human beings? They are Afghans. They have also suffered, as we've suffered. And to say that it's only destruction that they take pleasure out of, I won't buy it. And therefore, there has to be a way forward. There is no doubt mistrust, there are no doubt different views about issues, there is no doubt different positions, but to resolve that is not to resort to guns and violence. A lot of tougher issues are better resolved through discussions, talks, negotiations, and accommodation. And that's how we've been trying to do it, and that's how I hope that we will move forward. इस वक्त तालिबान से आपकी हुकूमत के बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? No, but it's not that we don't have contacts with them. We do have contacts with them. We do not on so much official basis, but on an official basis. Now that I'm at the end of my career here, I had intensive contact with them. तालिबान से आप I did, and I have intensive discussions with them, debates with them and all that, with the hope to try to persuade them to take a different course of actions with respect to their objectives. And of course, I've also just had debates and discussions on our side within the government we may have difference of opinion and different positions, but try to understand what Taliban's position is and be able to respond to it in a more logical and convincing manner. And that's what we've attempted to do. And that's what, even if I leave this, peace is going to be the biggest objective for me. There's nothing bigger than peace for me and for the अमेरिका और Afghan तालिबान people. के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अफगान हुकूमत ऑन बोर्ड है? Yes, any attempt and opportunity that gives the Afghan people the hope that there will be progress and peace is welcome by the Afghan people. At the end, it's the Afghan people who matter, and the government is the representative of the Afghan people. So it's not above the Afghan people, and Afghan people welcome the U.S. initiative, sincere and concerted initiative, to push towards peace and stability in our country. रूस में जो मुज़ाकरात हुए उसमें अफगान हुकूमत ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की? We did. The important at the end, like I said, is some representation from the Afghan people. The High Peace Council is such a body that represents a little bit of the government and a lot of the people, the position of the people, and they did participate. Any such events, we look at it as an opportunity. We cannot miss on it, and that's why there was a participation. डॉक्टर साहब, कुछ आपके ज़ाती मुशाहिदात। Sure. पाकिस्तान में क़याम के दौरान खुसूसन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आपकी बेतहाशा मुलाकातें भी हुई और थोड़ी सी आप लोगों की दोस्ती भी डेवलप हो गई है। हाउ डिड यू फाइंड जनरल बाजवा particularly about Afghanistan? I found him very curious to know more. I had probably the most frank, open, candid conversation with General Bajwa Sahib, and he was not bothered by it. He listened to it attentively. He's a good listener. I think as a result of our really long conversation, I now cannot remember how many times, it's been too many times that I've met him and we've developed a personal relationship, that he was very engaging in trying to understand and to assure that not just as a matter of sympathy, but as a matter of Pakistan national interest, trying to find how he as the leader of the army or as the chief of the army could be helpful. And he's listened to some of my proposals when I suggested to him that he makes a trip to Kabul, October 1st, 2017. That was my suggestion. He accepted. When on the 15th of September, I think it was,
he immediately accepted. He said, give me a date. I said, how about 1st of October? I didn't know that it was the day of Muharram, exactly that, the 10th of Muharram, and he accepted it. He went, and it was a really good meeting. Subsequent interactions and discussions, the finalization of APAPs happened as a result of my discussion with General Bajwa, many discussions. Finally, we put that document to an end. The intensive meeting on the 27th of May, in which our National Security Advisor, NDS Chief, our Minister of Interior came, and in his residence till midnight we sat down and we had 7-8 hours of really deep discussion. And then his subsequent visit to Kabul on the 12th of June, I think, his role, or his institution's role in the ceasefire of Eid al-Fitr. So these are all, again, things that have come as a result of those discussions. Then there is a lot more that we can mention, no doubt about it. And therefore, I do appreciate the difference with which he is treating me. In fact, not only him, the entire Pakistan leadership, the former prime ministers, the current prime minister, the ministers, the former army chief, and the political leadership in the media and all that, they have all treated me with difference and respect, and I hope we could translate that difference and respect and that interaction way more into bilateral relations, and that we were in a much different state, but at least that we've established a basis which I think we could further build on. I'm optimistic about the future, and I think these incidents, as tragic as they are, such as the Tahir Dawar's incident, should not derail us from that path that we now believe. डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान के मजहबी लीडर्स के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए। आप मौलाना फजल रहमान से भी मिलते रहे, सिराजुल हक साहब से मिलते, मौलाना समीउल हक साहब से भी मिलते रहे। मौलाना समीउल हक साहब यहाँ पे कत्ल किए गए, उस हवाले से भी कुछ ज़हनों में शुकूक शुबहात है और अफगान इंटेलिजेंस की तरफ भी उंगलियाँ उठती हैं। First of all, we did not see Maulana Samiul Haq as a threat. Maulana Samiul Haq, now that he is gone, and I was the first one to give a call to his son and to his deputy and offer my condolences, and I hope I have the opportunity before I leave to see and offer my in-person condolences to them. I've had a lot of meetings with Maulana Samiul Haq. He's invited me to his house. I've had many lunches with him, many cups of teas with him, intensive conversations with him. The public image he had in the private belief he had were a lot different. This image that he was the father of Taliban and therefore guiding the Taliban and controlling the Taliban and influencing the Taliban is not accurate. He was using pro-Taliban statements from time to time, but he did not have a lot of influence on Taliban. And the Taliban, certainly former leaders of the Taliban were students of the Haqqani Madrasa, but they were not logistically linked to his madrasa, so that he could sort of exert that type of a pressure. From time to time, he would give statements that were not helpful. I would give him a call to Maulana Sahib, and he would regret these statements. He would blame you. लेकिन जनरल हमीद गुल के बाद वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर थे जिनकी मौत पे बदकिस्मती से अफगानिस्तान में बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पे खुशी का इजहार भी किया। Social, again, we are reading too much into, because of the public image. There is a similar image of Maulana Fazlur Rahman, that he's probably the mastermind religious leaders on Pakistan side who controls Taliban, but I and you know that Maulana Fazlur Rahman does not have a lot of influence, in fact even little influence on Taliban, but his public views are translated as such. They need to be corrected. I think they need to be pro-peace, and I've talked to Maulana Sahib on this, Maulana Fazlur Rahman. I did talk to Maulana Sahib Samiul Haq on his public position and all that. I took issues with that. He would blame you, the Sahafis, for it, because he said that because you come and you just push him to say something, then sometimes statements that are not helpful and that he try to
not to use. We've had many such discussions. Those are unhelpful statements because, again, particularly a religious scholar in leader of one country has no right to be promoting jihad or promoting war and promoting something that is leading to the destruction of the Afghan people and of the Afghan state. So those were certainly statement-wise not helpful position. But just to correct that they were not people of as much influence over the Taliban as people thought or maybe claimed. डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, Yes. अफ़गानिस्तान वापस जाके क्या करेंगे? पहले तो ये इतला आती कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगले साल आपसे मुलाकात प्रेसिडेंसी में होगी? I'll sincerely answer that I would prefer, much prefer, and be a very happy person to live as a very simple, ordinary Afghan in a peaceful Afghanistan than to be the president of an unstable and in war Afghanistan. My first aim would be to contribute in whatever capacity I could to peace. I think that comes first. Whatever comes next is in Allah's hand. Many of the jobs that I've ended up, I haven't planned for it. They've just popped up as opportunities. And I've thought about it, and I've certainly, as to if it is good for the country and good for me and good for the future and all that, and on the basis of that I've decided. So if opportunities pop up and I'm up to the ability to do it, then we'll see. Otherwise, I'll be a very ordinary Afghan in Afghanistan, hopefully in a much stable and peaceful Afghanistan, and I hope that the friends that I've made in Pakistan continue to visit, and when they visit Kabul, they say salam to me as well, and I'll be happy to host them for a cup of tea. इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, खैरियत से रहें, कामयाब रहें, और हमारी दुआ है कि आप और आप जैसे लोग न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान में अमन लाने में कामयाब हों, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को हकीकी मानों में भाई बनाने भी कामयाब हो। नाज़रीन, डॉक्टर उमर ज़ाखिरवाल साहब के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं और मुस्तक़बिल के लिए कामयाबी की दुआओं और इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ।